안녕하세요. Hello everyone, welcome to Joon and Dr. Sam. Joon, I have a question. What are some goals that you have or some things that you want to accomplish? 내가 성취하고 싶은 거 어느 정도의 크기를 말하는 건가요? 인생의 목표? Yeah, anything that you would like. Do you have any goals that you set during this stay-at-home order or things that you want to accomplish while we're at home all the time? 많죠. 처음에는 아주 큰 목표를 잡았었고요. 이번 기회에 내가 알고 있는 지식을 왕창 늘려보겠다. Oh, you had a huge goal in mind. 책을 엄청 많이 읽을 거다. 그리고 사람들한테 자랑할 수 있을 만큼. Oh, so you wanted to read all those books that you had at home so that you can brag to others about it? 처음에 계획은 그랬는데 한참 한 몇 달 지나면서부터 이 계획은 안 되겠다 싶어서 지금은 다른 계획을 지금 가지고 있어요. Okay. How long did reading all those books last? 시간은 오래 걸렸죠. 하지만 얼마나 읽었냐가 문제인데 읽은 건 거의 없어요. Oh, did you even finish one book? 네, 하나는 끝냈네요. Okay, so you did finish one goal. 물어보는 쌤은 어떤? One of the goals that I had during the COVID was I wanted to get better at doing push-ups. So I was like, I want to be able to do 100 push-ups. 푸시업 100개를 하는 거예요? Yeah, at one go I wanted to do 100 push-ups. 그것도 쉽지 않은 목표인데? No, it's not easy. 근데 어떻게 계획을 했어요? 그러면은 한 번에 내가 일주일 안에 100개를 하겠다? Right, so I was going to continue doing push-ups until I got tired. And so I was trying to hit 10, then 20 the next day, and then 30, and hopefully eventually get up to 100. I didn't get very far. 몇 개까지 했나요, 그러면? Oh, do I have to tell people how So I don't think the question you should ask me is how many did I do? It's more of how few did you do? 얼마나 작게 했나요? I only got to 20. 20개도 나쁘지 않은 것 같은데? Well, thank you. So both of us had certain goals and things that we want to accomplish during this time. And setting goals is something that we do even outside of the pandemic and outside of staying at home. So how should we go about setting these kinds of goals? Because if our goals are too big, they're hard to accomplish. 맞아요. 한 번에 너무 큰 목표를 가지고 시작하려고 하면은 지치게도 되고 그리고 처음에는 가능해 보였는데 그 다음에는 이건 너무 매일매일 지켜가기 힘들다 그래가지고 적당히 할까? 하다가 흐지부지 되는 경우가 많죠. 흐지부지 무슨 말인 줄 알아요? Actually, I don't know what that means. 그냥 적당히 하다가 안 하게 되는 거예요. That's true. If your goals are too big, then it's like, okay, maybe I'll just do a little bit, and then you just end up not doing it at all. What was it? 허지허지? 흐지부지. 흐지부지. Today's episode, we have some tips on how to set good goals. So the first one that I want to share is set only one or two easy goals. 하나하나 2개 정도의 목표를 잡는 게 좋다고요. 하나나 2개. 너무 작잖아요. It is very small, but if you have something that's way too much or too many kinds of goals, then it's very hard to be able to accomplish those. 저는 어릴 때부터 꿈은 크게 가지라고 배웠거든요. 그래서 남자가 푸시업은 한 100개, 200개는 해야 되고 Right. 아니면 남자도 아니고 Right. 근데 그게 아니었나 보네요. Well, the push-ups are fine. Like if you have a goal of being able to do 100, maybe 200 push-ups, that's okay because it's a goal for push-ups. But I think this tip is more about don't try to do push-ups and squats and run, 5 miles and do something else and these different things. It's when you have all of these different things, it makes it really hard to accomplish even one of those goals. So first, narrow it down to one, maybe two. 하나나 2개를 그러니까 내가 하프 마라톤을 내가 뛰겠다. 목표는 좋죠. 목표는 주고 거기서 또 그 목표에 도달할 수 있으면 좋은데 우리가 얘기하는 거는 지금 우리가 시작을 해서 우리가 안 해본 거를 시작을 해서 어떻게 계획한 거를 끝까지 하느냐 그거에 지금 포커스를 맞추는 거기 때문에 한 개나 2개 정도의 목표로 시작하는 게 좋겠네요. Yeah, just setting one or two easy goals. I think another good tip in setting goals is to make sure that your goals are realistic.
현실적인 목표라. 어떤 게 있을까요? What are realistic goals? If you have never went jogging or running, it's not a realistic goal to expect that you're going to be able to run a marathon in less than an hour inside a week. 그렇죠. 한 번도 밖에 나가서 뛰어본 적도 없는 사람이 마라톤 대회를 나갈 것처럼 그것도 짧은 기간 안에 일주일 안에 내가 그 목표를 달성해 보겠다. 그거는 조금 과한 목표가 아니라 불가능한 목표죠. Yeah, because like what you were talking about earlier in this episode, is like if you have goals that are too big, then it's very hard to accomplish those. 약간 과대망상적으로 너무 큰 목표를 잡지 않는다. 그러면은 푸시업으로 다시 돌아가 보죠. 한 2달, 3달 지나면은 쉬지 않고 한 50개 정도는 할 수 있지 않을까? Yeah, so instead of saying like I want to do 100 push-ups, maybe I can do 50, that's my goal. Or maybe my goal can be a little bit different. Instead of 100 push-ups, maybe my goal can be I'm going to do some push-ups every day. 그럼 집에서 할 수 있는 걸로 한번 상담사기 때문에 이런 조언을 많이 하거든요. 집에서 할 수 있는 것 중에 하나가 가족 간에 대화하는 거죠. 가족 간에 대화하는 건데 굉장히 어색하고 쉽지 않은 일이에요. 대부분 사람들이 대화를 한다 그러면은 시간을 정해놓고 이 시간에 시작해가지고 자 우리 대화 시작. 언제까지 대화 그리고 결과가 나와야 된다고 생각하는데 그런 게 아니죠. No, it's not. Like talking to people at home and having a conversation, it's like, oh, I need to spend time, like talk to my child for, you know, X amount of time to X amount of time. But that's not quite it, is it? 제가 그래서 이거 잘 지키는 사람이 없었는데 클라이언트들한테 한번 시도해보라고 한 게 하루에 단 5분만 만약에 아빠랑 아들이 관계가 안 좋다 아니면 뭐 부부간의 관계가 좀 안 좋다 5분만 서로 시선을 다른 데로 바꾸지 말고 5분만 서로 마주보고 있어 보라 그랬거든요. That's really tough for some people. So to have these long conversations or build a relationship, especially if you have a bad relationship within the family, like let's say a father and a son or a mother and a son, if there's a bad relationship, then that's really hard to keep. But you were saying that when you see clients, just asking parents to spend 5 minutes with their child on a daily basis might be a more realistic goal than telling them to build a whole relationship. 그렇죠. 처음에는 뭔가를 내가 우리 하루에 1시간씩은 가족의 시간을 가지면서 대화를 하는 거야. 이런 얘기는 자녀들 입장에서도 어색해서 할 수가 없고 그리고 어색하기 때문에 그 다음엔 안 하고 싶어서 그러니까 정말 조그맣게 우리 뭐 한 하루에 10분, 15분만 한 공간에서 우리 그냥 같이라도 있어 볼까? 서로 뭐 각자 다른 거 하더라도 우리 같이 앉아가지고 이 한 공간 안에서 있어 볼까? 이런 정도의 시작도 괜찮은 것 같아요. Yeah, it's not even just like I have to have a deep conversation with my child inside that 5 or 10 minutes, but can you just be together for that amount of time? And once you're together, maybe you can build on that. I think that comes to our third point that we're talking about, is to take small steps towards your goals. 천천히 한 걸음씩 해나가는 거죠. 이게 마음이 조급해요. 왜냐면 특히나 운동에 관해서는 시작할 때 얘기했지만 남자 자존심이 있잖아요. Yes, there is always that self-esteem and self-view. It's like if I'm going to work out, I'm going to go and do it and work out really hard today. And what often happens? 하다가 뭐 이렇게 하는 창피하기도 하고 나한테 실망도 되고 그리고 또 혹시 내가 사람들한테 나 이거 뭐 시작했다고 했는데 만약에 내가 못 해내고 있는 거 알면 어떡하나 차라리 그냥 웃어 넘기고 하지 말아버리자 이렇게 되는 경우가 많죠. Yeah, a lot of people end up just giving up or they injure themselves or they feel sore. 맞아, It's like, I can't do this anymore. And oftentimes if you've ever worked with a personal trainer, they'll say take it slow first. Like just get used to the movements and then build up from there. So taking small steps are really important. 천천히 한다는 게 이게 가장 우리가 오늘 얘기한 것 중에 어려운 것 같아요. 뭐 목표를 뭐 작게 잡고 그러는 거 뭐 할 수 있죠. 근데 천천히 그거를 내 몸에 익숙해지게 오래 할 수 있게 만든다는 거는 굉장한 인내심도 필요하고 우리가 말하는 것만큼 쉽지는 않은 것 같아요. 그렇기 때문에 중요하기도 하고요. Yeah, absolutely. So why don't we review the tips that we went over today on how to set goals for yourself? 첫 번째는
너무 많은 목표보다는 한 가지나 두 가지 정도의 목표만을 가지고 시작하는 거였죠. Yes, limit yourself to only one or maybe two easy goals. 두 번째는 뭐였죠? The second one is make sure you set realistic goals. Don't go for something really big or too big. Set something realistic for yourself. 현실적이라는 거 항상 어려운 말인 것 같아요. 쉬운 말인 것 같지만 현실적인 게 뭘까요? 나는 항상 내가 알고 있기로는 이만큼 할 수 있는 사람으로 알고 있는데 근데 그거보다는 내가 지치지 않을 목표 그게 현실적인 목표인 것 같아요. Yeah. And then after you set the realistic goal, you want to? 하나하나 차근차근 천천히 해가는 거죠. Yes, you want to make sure that you take small steps towards it. Don't go in full force because you might get injured or you might end up giving up afterwards. So we hope that these tips will be helpful to you and that you'll set some good realistic goals for yourself and improve yourself little by little. 그럼 우리 다음 에피소드도 하나하나 작은 목표를 가지고 시작해가지고 잘 준비해서 우리 다시 또 찾아뵙는 걸로 하죠. Yes, that sounds like a good realistic goal even for us to make sure our next episode is good one step at a time. Thank you. 감사합니다.